as a teacher मैं naturally ਹੋਰ involve ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ like ਪੰਜਾਬੀ education ਦੇ ਵਿੱਚ not just classroom ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬਾਹਰ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ education the advocacy ਦੇ ਵਿੱਚ so ਮੈਂ co-found ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ organizations co-found ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ board of directors ਤੇ ਹੈਗਾ so ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ song ਬਾਰੇ so song ਪਹਿਲਾਂ found ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ seeking oneness for the next generation SONG ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ Song Creative Mentorship Association of Greater Vancouver ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ so ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ mostly educators ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ arts ਵਿੱਚ involved ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ even arts teachers ਜਿਵੇਂ dance teachers music teachers or you know visual arts ਤੇ and the art and ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ arts community ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ so ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ like ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ of course right art ਤੇ music ਤੇ dance ਤੇ ਹੋਰ ਪਰ sometimes ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ you know art class ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ music ਜਾਂ ਇੱਕ art form right ਤੇ ਜਿਹੜੇ diversity arts ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ cultural diversity ਜਾਂ even different more modern art form ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ more let's say traditional music ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ maybe rap or hip hop ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ right ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ interest ਲੈਂਦੇ ਨੇ maybe ਹੋਰ ਕੋਈ maybe different dance forms not just Punjabi dance but so ਅਸੀਂ ਉਹ open up ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ opportunities ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ to foster their creativity ਉਹ mentorship provide ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ artists already ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ teach ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ as artists and ਉਹ youth ਨੂੰ guide ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ acronym ਹੈਗਾ song seeking oneness for the next generation ਉਹ ਵੀ oneness ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ goal ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ right ਉਹ different communities ਤੋਂ right you know of course Punjabi community ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ communities ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕੋਈ creative project ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ actually ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ community ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ talents ਦੇ ਨਾਲ right creative talents ਦੇ ਨਾਲ so ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 3 4 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ like ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ opportunities ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ to showcase their talents ਕੋਈ you know community fairs ਦੇ ਵਿੱਚ festivals ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ right conference you know kind of inspirational creative conferences ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ conference ਕੀਤਾ ਸੀ Surrey Arts Centre ਦੇ ਵਿੱਚ you know hundreds of youth ਉੱਥੇ day long conference ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ Spark Within the spark within to help find their passion ਕਿ ਇਹ message ਸੀਗਾ ਕਿ there's not just one path like ਤੁਸੀਂ successful ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ career ਦੇ ਵਿੱਚ professionally ਤੇ life on different paths you know sometimes ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ you know like parents emphasize ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ doctor ਬਣ ਜਾ lawyer ਬਣ ਜਾ 3-4 maybe ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਨੇ professions ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹ
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ, and especially creative side ਦੇ ਵਿੱਚ, right, so ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਰਕ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, kind of career fair ਤੇ inspirational speakers, performances. ਸਾਡਾ keynote speaker ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗਾ Ravi Singh, Khalsa Aid, the founder, and like one of the world's leading kind of humanitarian organizations. कोई भी crisis होवे दुनिया च उथे पहुंचदे ने, kind of a Red Cross of the Sikh community. So keynote speaker see England to especially I see for our conference to give the keynote speech. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੱਬ, ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੱਬ। ਸੱਚ SACH ਦੋ ਮਤਲਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ of course ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ is truth, right, means truth, and ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ some other South Asian languages too, and SACH, South Asian Community Hub. The other such also stands for, we stand for certain values, and that such the community hub should be safe, accepting, compassionate, and holistic. So SACH, these are the values of this community hub, just which like ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, social services, mental health services, even financial assistance, income assistance, housing assistance, addiction treatment, for dealing with challenges, domestic abuse, or right, all challenges ਨਾਲ deal ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ services ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ barriers ਨੇ। like ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ barrier ਹੈਗਾ linguistic barrier, language barrier ਬੋਲਣਾ, so ਪੰਜਾਬੀ language ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ, ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ language ਵਿੱਚ, like so the cultural barriers, culturally appropriate services, or even racial barriers, right, ਤੇ ਉਹ so ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, these counseling services ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ services community 'ਚ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ like ਉਹ services like ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, so ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ services ਨੂੰ access ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, addiction problem ਤਾਂ already ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, addiction problem, mental health issues, ਤੇ ਪਰ even homelessness problem ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਨਿਊਟਨ ਏਰੀਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡੀਲ ਲਾਈਕ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਟ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੱਬ ਨਿਊਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
response has been good. I see, of course, काफी awareness raise ਕੀਤਾ media ਦੇ ਵਿੱਚ government ਦੇ ਨਾਲ meetings ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ outreach ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ Muslim community, Hindu community, Sikh community, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ institutions, right, all our places of worship, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ approach ਕੀਤਾ ਤੇ positive response. It's it has to be the whole community working together. Different religions, different language groups, right? Working together, mostly the obstacles are the same for all those communities. And racialized and diverse communities. ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ 2011 ਕੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ like you would be a good candidate. ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ at that time. I said chalo, I said yeah, actually I have the experience now, full-time job ਹੈਗਾ teaching, I'm set, family, like मैं try karda, right? Put my name forward. So jit gaya, became a school trustee. I was the second Punjabi school trustee in Burnaby. We were just two of us at the time, and we were the first. I was the second ever, the Punjabi trustee, school trustee in Burnaby. Interesting, and I know in the entire province the history of Punjabi school board level elected there's very few, we don't have much representation from our own, from Punjabi elected officials, and we need more women and Punjabi speaking, and so representation the Lora, right? Just a little side note, my dad came 1972 right, to Canada, and one of his close friends, first friends, was he's a former city councillor in Vancouver, Sethi Pendekar, Dr. Sethi Pendekar. He was a professor, PhD, and he was at that time they called the city councillors in Vancouver aldermen. You're an alderman, right? And he won for two terms, I believe, right? And this was in the 70s, right? Early to mid 70s. And he was the first South Asian, Indo-Canadian Vancouver city councillor, right? And he did those two terms back to back. There hasn't been anyone since him. There hasn't been any South Asian or Punjabi city councillor in the city of Vancouver since the mid 70s, right? Elected, and think of how many hundreds and hundreds and hundreds of thousands of Punjabi people since the mid 70s in Vancouver and stuff, right? And no one's been able to get in. And of course, Lord Tahegi, it's not just not in a token way, right? To be able to help people. Jadon main Burnaby school board te siga, of course, and jadon main campaign karda si, main lokan naal Punjabi vich gal karda si, go to Gurdwara, utte Punjabi speech deni hai, just meeting people, and people know, okay, there is a Punjabi speaker. So jadon main school board te siga te Punjabi ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, right, or something, they need some guidance, ਕੋਈ help, an advocate, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ to someone to fight for them, right? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, of course, right? ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, right? The parents could express themselves better. मेरे को understanding see like sometimes quite cultural issues on this, right? So
as a Punjabi speaking school trustee, elected official, even ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ 7 ਸਾਲ school board ਤੇ ਰਿਹਾ, even as the vice chair. ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ elected ਆ, like ਸਿਰਫ so ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ about any problems in Burnaby, right? And they just know that guys, we elected you, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ, ਰਾਈਟ? ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਬਟ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਟ that time also ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਸਟੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ, at that time. now ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬਰਨਬੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ pretty sure ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਥਿੰਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, at one time 2 out of 7 in Burnaby, 7 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀਜ਼, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਰਾਈਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੇ ਸਿਰਫ at least there's one trustee, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਸਟੀ, ਰਾਈਟ? ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੱਧੇ ਗੇਰੀ ਥਿੰਦ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਆਫਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ he's good, he's doing what he can. He's a good representative. He fights for everyone, but he has understand karda, right? Communities like ki mushkilan hai te, yeah. So again, it's important representation. ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ in our arts ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, but also like in leadership roles. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ at some point I think I will run again. I think politically I still have more things I like to do. So I hope I can be that voice, that Punjabi voice again. ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਤੇ PLE, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ BC। PLE ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਲਸੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ at UBC ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। So we're colleagues now ਉਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗੇਰਾ, ਜੋ former school counselor, long time, now retired. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈਣੇ, including my dad, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ fight ਕੀਤਾ to get Punjabi schools in the ਵਿੱਚ, like in the 90s, right? Like ਉਹ school board meetings ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਗੱਲ like school board, school trustees ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, okay, this is we presentation ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ and they would talk and tell why ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ, and we demand ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, but then I remember ਉੱਥੇ actually ਬਰਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ was the next school district, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। I remember, like ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ present, but I remember that time
that and how they had to fight for it at the school district level. And so I think ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ around that time, the Punjabi Language Education Association. So just mandate ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ promote ਕਰਨਾ, ਤੇ especially ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ like ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਾਂ public schools ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, right? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ but even support ਕਰਨਾ, like teachers ਲਈ ਅਸੀਂ workshops ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, professional development, even social kind of like functions ਜਿੱਥੇ ਉਹ you know ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ connect ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, right? ਤੇ community events, like annual community events, ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, right? ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ, ਤੇ International Mother Language Day, ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਸ਼ਨਸ ਵੀ organize ਕੀਤੇ ਨੇ, like for ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ like ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਵੀ speakers, performers, ਤੇ every year, so ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, really life, like literally life and death information, oh like more accessible hona chahida, like more languages de vich hona chahida, right? Like Punjabi de vich jadon press conferences karde ne te like COVID-19 ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ public emergency ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ audience ਦਾ okay of course English ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ, but then you can reach a bigger audience ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ translation ਕਰਦੇ ਆ, right? ਚਾਹੇ ਕੋਈ written translation ਜਾਂ ਕੋਈ interpreter ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, something like of course newspaper ਦੇ ਵਿੱਚ, but even like radio and TV, right? Radio and TV ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ that's so we're telling government that, right? That like who are the people you're trying to reach, and so and then you can't have it both ways. You can't say like ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ community ਦੇ ਵਿੱਚ you know ਇਹ community ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ like ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ for a large number of them who don't speak English as their, so you need to communicate in these languages, including Punjabi. So plea has played a role in that. I think I see on us stage, so as a country, we are beyond the kind of bilingual kind of notion. Canada bilingual, it's multilingual, of course, right? It's a multilingual mulka. We need to again respect the indigenous languages suppressed kite gaye for so long, almost like they were trying to erase those languages, right? Actually, like that was their, you know, that was the laws of the land, you know, and we you know, everyone is focused on the history of residential schools, right? That was one, like, so they were trying to erase that culture, right? Other erase their culture, their language, by creating those institutions, and we need to learn lessons that, you know, from that, how it not only First Nations communities, but that type of thinking still, you know, around to that, thonu simulate karna chahida, don't speak that language, you know, hey, don't use English here, you know, don't speak Punjabi, hey, no Punjabi, right? Well, speak English here. That type of backwards thinking needs to be erased. I still hear it, I still see it even in schools, right? Even by teachers, you know, that somehow it's bad for kids to speak another
language, and maybe it's something to be suspicious of if people are speaking a language other than English in public or like in a group, right? Rather than seeing it as, wow, you're so talented, you know another language, you have so much knowledge, like teach me too. No, but to be distrustful, right, mistrustful, and suspicious of it, right? um you've probably seen, there's so many, I mean, these days every day there's some sort of racist video that goes viral. um and it's often connected just not just some with how someone looks, but the language they're speaking, right? And people are told to go back to their country. They could be born here even, right? But to go back to their country, right? Uh, and it's usually from someone who's also not originally from this country. Their ancestors came from somewhere else too, right? What I was talking about the government, when you maybe put something, you make a official that recognizing other languages that are a part of the Canadian mosaic, to say, right? Like, in and maybe and in a symbolic way, but also maybe I don't know what that would be, but in some ways that would help protect these languages, that would help support the education of these languages, the preservation of these languages, right? And the right for people to get services, government services, public services, and these types of things in those languages, right? In Punjabi. And so I don't think it's a fight that's just for Punjabi. It's a fight that, Cantonese, Mandarin, Japanese, Korean, and these other languages need to like work together on this and demand that. ताही फिर कोई change होगा, ताही गल बननी है, right? रल के जे काम करते हैं, so